Hello my dear friends, today we are going to discussing about the Eschenmoser fragmentation. Okay, in this fragmentation is the preparation of ketone plus alkyne from alpha beta epoxy tosyl hydrazone. Okay, under the acidic or basic condition. Okay, alpha beta epoxy tosyl hydrazone la irundhu ketone plus alkynes வந்து products வந்து ஃபார்ம் ஆகுது under the acidic condition la or basic condition la, which எதை வந்து ஃபாலோ பண்ணுது, ஃப்ராக்மெண்டேஷனை வந்து ஃபாலோ பண்ணி தான் வந்துட்டு என்ன ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது, ஹீட்டோன் ப்ளஸ் அல்கைன்ஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது. சரிங்களா, இப்போ இதோட மெக்கானிசம் வந்து நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். சரிங்களா, ஓகே, கலர். This is the structure of alpha beta epoxy tosyl hydrazone. This is the double bond N NH2S. Okay, this is the alpha beta epoxy tosyl hydrazone. சரிங்களா, okay, this is the alpha carbon, this is the beta carbon. சரிங்களா, okay, இப்போ வந்து பேஸ் வந்து ஆட் பண்ண போகிறேன். சரிங்களா, பேஸ் OH மைனஸ். சரிங்களா, பேஸ் என்ன பண்ணும், ப்ரோட்டானை அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும் இல்லையா, அசிடிக் ப்ரோட்டான்ஸ் இங்கே இருக்குன்ட்டு. இப்போ இங்கே நைட்ரஜனில் லோன் பேர் இருக்குது. ஓகே, the oxygen is also having lone pair. This hydrogen வந்து எப்படி இருக்கும், more acidic-ஆ இருக்கும் இல்லையா, therefore the OH minus is abstract this proton. சரிங்களா, இப்போ what will be obtained, double bond N minus TS epoxide. Okay, next என்ன போகுது அப்படின்னா, திஸ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்து உள்ள ரெசனன்ஸை ஃபார்ம் பண்ணி என்ன பண்ண போகுது, பிரேக் பண்ண போகுது. சரிங்களா, அந்த பிரேக் பண்ண போகுது இல்லையா பாண்ட்ஸை, அதை வந்து என்ன சொல்கிறேன், ஃப்ராக்மெண்டேஷன்னு சொல்கிறேன். சரிங்களா, எப்படி ஃப்ராக்மெண்டேஷன் வந்து ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாமா. ஃப்ராக்மெண்டேஷன் from this negative charge is formed in the resonance, this pi bond is shifted to form a pi bond between these two carbon. சரிங்களா, இப்போ என்ன இது, ஈபாக்சைடு ரிங் வந்து இங்கே வந்து பை பாண்ட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும், திஸ் சிக்மா பாண்ட் இஸ் பிரேக் டு ஓவர் ஹியர் ஆஃப் திஸ் ஆக்சிஜன். ஓகே, இப்போ ஃப்ராக்மெண்டேஷன் வந்து ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு இல்லையா. அப்போ வாட் வில் பி அப்டைன்ட், TS pi bonds இங்கே இருக்குது, இங்கே O மைனஸ் நெகட்டிவ் சார்ஜ். சரிங்களா, எகெயின்ஸ் வந்து என்ன போகுது அப்படின்னா, திஸ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்து பை பாண்ட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது. அப்போ தட் சேம் டைம் என்ன ஆகும், திஸ் சிக்மா பாண்ட் இஸ் பிரேக் டு ஃபார்ம் அ பை பாண்ட்ஸ் அண்ட் திஸ் சிக்மா பாண்ட் இஸ் break to form a pi bond between these two nitrogen and tosyl groups get eliminated. Okay, therefore double bond O H, இங்கே என்ன சார்ஜ், இங்கே என்ன வந்துடும், ட்ரிபிள் பாண்ட்ஸ் வந்துடும் இல்லையா, ப்ளஸ் ஹைட்ரஜன் ப்ளஸ் nitrogen N2 get eliminated. Okay, this is the Eschenmoser fragmentation reactions. Okay, இப்போ இங்கே இருக்கு இல்லையா அந்த ஆல்ஃபா பீட்டா ஈபாக்சி டோசைல் ஹைட்ரஜோன்ஸ், இது வந்து டைரெக்டாகவும் வந்து சில கொஸ்டின்ஸில் வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க. சரிங்களா, இப்போ இந்த ஆல்ஃபா பீட்டா ஈபாக்சி டோசைல் ஹைட்ரஜோனை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுற மாதிரி வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. சரிங்களா, இப்போ அதை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாமா. சரிங்களா, இங்கே வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் மாதிரி எழுதிடலாம். வேறு கலர்ஸ், இந்த கலரில் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, அந்த ஆல்ஃபா பீட்டா ஈபாக்சி டோசைல் ஹைட்ரஜன் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம். சரிங்களா, அதுக்கு என்ன எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா, ஆல்ஃபா பீட்டா கார்பனைல் காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து எடுத்துக்கிறேன். சரிங்களா, அதில் என்ன ஆட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா H2O2
the basic condition சரிங்களா basic OH minus சரிங்களா base என்ன பண்ணும் ப்ரோட்டான்ஸை அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும் இல்லையா அப்போ என்ன வந்து ஃபார்ம் ஹைட்ரஜன் எடுத்துருச்சு அப்படின்னா ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன் ஹைட்ரஜன் அப்படி இருக்கும் இல்லையா ஓகே நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா this negative charge என்ன ஆகும் going to attack and this beta position of this alpha beta unsaturated carbonyl compounds this pi bond is break to form a pi bond between these two carbon and this pi bond is break to over here of this oxygen therefore O minus OH சரிங்களா இந்த ஆக்சிஜன் பாண்ட்ஸ் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரிலேட்டிவ்லி வீக்காக இருக்கும் சரிங்களா பாண்ட் ஸ்ட்ரென்த் வந்து வீக்காக இருக்கும் சரிங்களா அந்த ஆக்சிஜனோட பாண்டு வந்து ரிலேட்டிவ்லி வீக்காக இருக்கும் சரிங்களா அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா திஸ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இஸ் ரிட்டன் பேக் this pi bond is shifted to this carbon get negative charge this comes to attack and this oxygen and OH minus get eliminated okay therefore what will be obtained double bond O சரிங்களா this is the alpha beta epoxy ketone சரிங்களா alpha beta epoxy ketonesல என்ன ஆட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா டோசைல் ஹைட்ரசைன் வந்து ஆட் பண்ண போகிறேன் சரிங்களா NH2 NHTS சரிங்களா இப்போ இங்கே என்ன ஆகும் this ஆக்சிஜனும் இந்த H2வும் சேர்ந்து என்ன ஆயிரும் மைனஸ் H2Oவா எலிமினேட் ஆயிரும் சரிங்களா ஆஃப்டர் என்ன ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் double bond in NHTS this is the alpha beta epoxy tosyl hydrazone சரிங்களா this is the alpha carbon this is the beta carbon சரிங்களா alpha carbonலையும் beta carbonலையும் என்ன இருக்குது epoxy ring இருக்குது சரிங்களா epoxy tosyl this is the tosyl hydrozoneன்றது என்ன double bond in single bond NH this is the hydrazone சரிங்களா இப்படி தான் வந்துட்டு ஆல்ஃபா பீட்டா epoxy tosyl hydrazone வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் இந்த tosyl hydrazone இருக்கு இல்லையா இதிலேருந்து என்ன பண்ணலாம் அண்டர் த அசிடிக் ஆர் பேசிக் கண்டிஷனை யூஸ் பண்ணிட்டு ஃப்ராக்மெண்டேஷன் வந்து ஃபார்ம் பண்ணி ஹீட்டோன் ப்ளஸ் அல்கைன்ஸ் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் சரிங்களா அந்த ஃப்ராக்மெண்டேஷனில் ரியாக்ஷனுக்கு பேர் எசன்மோசர் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகே தேங்க்யூ